Karibu sana to our first ever YouTube live stream. Sijui if the stream iko sawa, kuna vile ina buffer upande wangu on your end, sijui. Acha nione how it looks like here. But shukran sana kwa kukua hapa for our first ever maiden YouTube live stream. Tulifanya ya kwanza upande wetu mwingine, kwa wale wenye wanafahamu, wiki iliyopita tulifanya our experiment, ama ni hiyo wiki prior. Then ilikuwa tufanya experiment yetu pia hapa before tuje live. This is the experiment. Tunafanya the experiment as we do our first ever Sunday session on YouTube. Finally zimekuja YouTube as YouTube live streams. Utazipata zimetoka Instagram then zikakuja hapa, zina happen live hapa. So turn on notifications zako from now, usikue unapitwa. Najua watu wangu wa IG watakuja, na pia kama unaziwatchingi from Insta, tumebadilisha kanisa as Morio alisema jana. Morio, kama una watch, kwa comment section jitambulishe. Tuko hapa for another one, but kwanza nihakikishe kuwa tuko sawa na tuko salama salmini kabla kwenda mbali. Ningepata watu hapa ingekuwa better because ingenisaidia kujua, but I will just assume that kila kitu iko sawa. Naona inakaa iko sawa, nitassume kila kitu iko sawa, then nitaendelea. Kama haiko sawa, unfortunately hakuna kile naweza fanya, so tuta move tu nayo vile inakuja. Then if you're watching this video, one person is here, jitambulishe. Ule mtu mmoja aliye hapa, jitambulishe, and then remember to like the video. So easy sessions, if you like the videos or even other videos on his channel, zinasaidia the channel to grow. Na tuko at 744 subscribers at the moment. So our goal ya 1k subscribers, which ilikuwa tufike last year December, 3 months ago, haikufika. Na believe that ukilike hii video and more videos itasaidia sana kufikia hizo mbana ambazo tunahitaji. Importantly ni ganj pia tunahitaji. Na before tuende mbali, tupeane risala za rambirambi kwa ndugu zetu hapa Sanaa kwa Sana. Mmoja wao ni Eb, mwingine ni Roger, na mwingine ni Kafura. Iwapo you are part of these sessions, najua kuna a commonality that una pick from those three names, ama that you might have picked from hizo sessions, sana sana banter related. If not, then risala hizi za rambirambi za kufikia ndugu zetu Eb, Roger na Kafura ni kwa sababu ya matokeo ya mechi ambayo imetoka kukamilika kati ya Liverpool na Man United pale Anfield. Scoreboard inakaa kitu kingine. Na najua recently wamepata a resurgence, wamekuwa na a sort of a moment of rebirth. They've been doing amazingly, and then today has happened. Just some moments ago mechi imekamilika na matokeo ya kuomboleza, ni ya kuhuzunisha. Kwa hivyo Roger, Eb, Kafura, tuko nanyi katika maombi. Tunaweka katika maombi yetu, tuwatumai ya kuwa mtakuwa sawa baada ya kilicho wasibu. Asante for you, to you mwenye ame like the video. Watu ni wawili hapa. Like the video if you are the other person who's here. Tafadhali like the video, tashukuru sana. Pia jitambulishe kwa comment section that you are here, na uniambie kama unanipata clearly. Now that niko na watu wawili hapa, let me know kama unanipata. Na asante for being here and being part of history in your first ever YouTube live video hapa Sanaa kwa Sana. My third.
live stream now, na nilianza tu the week before last week, so if your week starts on Sunday, so ni the week before last week. If bado kwa hii wiki nilianza last week on, was it a Saturday, tukatest, and then on Saturday jana tukaifanya, and then here we are for our first one hapa Sanaa kwa Sana. Karibu sana to another Sanaa kwa Sana Sunday session, ama ningesema karibu sana to another Freestyle Friday session in conjunction with Sanaa kwa Sana Sunday sessions on this 5th day of March 2023 at 9:43 p.m. 6 minutes into the video. Shukran for being here for this one. Kama jinsi video inasema, tutaangazia masuala kadhaa. The title, since naifanya through mobile, imekuwa short. I only had 60 characters to use, but kwa the video afterwards I believe ni longer than it is. But what you see kwa yule aliye hapa, the last of MWE, Trabolee and the Fanisi Experiment and more. The more part ni kuongelea karaoke, Kenyan Karaoke Night, which ilifanyika Alhamisi, then kuongelea International Women's Day festivities zilizo kick off at Alliance Française, na hii wiki pia kuna other activities that follow kile walianza Ijumaa. So hayo ndiyo tutaangazia katika hii session yetu ya leo. Yule mtu mmoja aliye hapa, niambie iwapo unanipata clear, lakini juu umenyamaza, I'm assuming kuko sawa. Mtakuwa kwa wale walimu walikuwa nasema I will take your silence as an affirmation that kila kitu kiko form, that unanipata. If not, pia unaweza niambia, but nita assume that kila kitu kiko sawa. Naam, kuko sawa. Hazel, nilikuwa nimeongelea the lagging hata kabla uje, nilikuwa nimenotice, hata sasa bado naweza iona nikiongea, naweza ona kuna a lag, so I can understand na napata kile unasema. Ukisema kuna lag, nasema audio is great on my end, video is lagging a few seconds behind audio, but video is clear nonetheless. So we'll just work with this vile iko, ni experiment kama the Fanisi one. Asante sana Hazel, sana kwa kuwa hapa. So wiki iliyopita masuala ambayo tulizungumzia kwa our session ilikuwa MWE week 4, ilikuwa Sunday, so we had 2 more days. We did our session on the 26th, tulikuwa na 27th and 28th left, 2 more days kumaliza MWE. So nilisoma our week 4 reviews minus those 2 days, tukaongelea the BBC live recording iliyofanyika at KNT. That was just the other week, ilikuwa kitambo. And then nikaongelea performance ya Papio at Showcase Wednesday at Alliance Française. After that, video ingine that nilishare ilikuwa mziki ya wiki 2.038 yenye Hazel had to leave a comment. Alilazimishwa, hakuwa na budi because of obsession yake, alikuwa reviewed. Not even the hard work that I do can make Hazel leave a comment anymore. And then for today, tutaanza na the final MWE reviews. So day 27, day 28 za our participants. Then to get into Trabolee, to get into Karaoke Night, to get into International Women's Day. Na tumalize. So regarding the music writer exercise, ilikuwa Kakusha, Babo and myself. Kulikuwa na music junkie Furaha mwenye the Kenyan Karaoke Night, the first of its kind, na kulikuwa na Edna. Junkie hakumaliza, Edna pia hakumaliza, but I just saw comment yake Ali akisema atamaliza the entire thing. Alikuwa na msiba, kwa hivyo hangeweza kukamilisha, ilibidi amechukua a break, but alisema atamaliza. Alifika day 16, so akona 12 more days, 12 more albums za kusikiza na kureview
2 people here, kuna mtu ameongezeka, tulikuwa 3 then tukabaki 2. Tafadhali like the video, nitashukuru sana, tutanganye the algorithms. Kwa hivyo nitasoma day 27 ya Babu na nilicomment on this tweet nikamwambia, yani finally a decade later umesikiza hii project after mi kuitaja mara sijui ngapi, after our brilliant conversation with the artist mwenye alitoa hii project. 10 years later you get to listen to it. Thank you for liking the video. Thank you, nimeona your like. The third person mwenye amekuja like the video, nitashukuru sana and asante for being here. Pia jitambulishe kwa comment section ni juu uko hapa. Hii ni historia ya first ever live YouTube video hapa Sanaa kwa Sanaa. So Babu alisikiza Sky Up Above ya Michelle Gatwiku. Finally, this album has such beautiful joy. It isn't happy or chuckling joy. It's the I'm home with self and the community around me type of joy. The calm down, you're doing fine type of joy. Held on a Sunday morning type of joy. Howie is a lucky kid. If you've listened to Sky Up Above, you get the reference. Day 28 ya Babu aliamua eke Kifaransa mle ndani, alisikiza Pure by Lara Fabian. This is the best way to close this year's MWE. Lara is a soul, heart and love. Lara is soul, heart and love expressed so beautifully in a singing voice. Haya, hapa sasa ninaanza kusafa with my small French knowledge. Ce n'était pas juste une musique, c'était de la poésie pour nos oreilles. Pour nos oreilles. Pour nos oreilles. Ce n'était pas juste une musique, c'était de la poésie pour nos oreilles. Nimejaribu. Poetry for your eyes, for your soul. This is not just music, this is poetry for your, I think so, sindio? I think that's it. Anyway, Wafaransa mnirekebishe. 4 people here, thank you for being here. Like the video tafadhali. Kaka day 27 alisikiza Chumbani EP ya Riga. Alisema this self-produced work showcases the artist's versatility and his ability to seamlessly blend genres. While explored are diverse, they are relatable and uplifting. Na tutaitaka kusha hapa amalize kutuambia kuhusu experience yake ya MWE. Nilipatana naye Ijumaa katika tamasha ya Lyons, aniambia kuna mengi ya kusemwa na nangoja pia Babu akuna mengi ya kusema na tutahave hayo mazungumzo, usiwe na wasiwasi. Day 28 Kakusha alisikiza Espresso project yao Nairo Bars. It is their disclaimer for me, and that it actually is indeed true. The body of work attempts to reflect the energy, vibrancy of Nairobi, culture, trends, sentiments, politics, with each track record having exploring distinct sounds. So tutangoja the other remaining Edna tutazisoma akimaliza. On my end, my day 27 nilisikiza Cecil by Cecil, McLaurin, Salvant. With emotion na fantastic timing, Salvant creates her space in contemporary jazz for her 2010 debut, shaping her style while keeping alive the spirit of an Ella Fitzgerald. Then day 28 nikasikiza Source by Nubia Garcia. The opener pace ilianza, ikabidi ni rewind just those first chords. Garcia's full-length debut ni a coming-of-age album that draws from a range of sounds and inspirations, and I explore heritage in several ways. Matokeo, an hour of excitement and vibrance. Na ni fascinating how Kakusha pia kila alisikiza for the last day
alikuwa na the term vibrancy kwa review yake. And hizo ndizo zilikuwa our last reviews of MWE, Babu, Kakusha and myself. Kama net ina buffer upande wako, kama pia audio ina lag, haya masaibu tutayapitia tukifanya hizi experiments. Kwa hivyo nashukuru sana for your patience. Shukran for liking the video. If you're here and you're the fourth person who's not liked this video, please do so. Na asante kwa kukuwa hapa pia. Let me know that you're here. Ta appreciate kujua that uko hapa for hii historia. Trabolee alikuwa na a performance at Geco Cafe courtesy of the Fanisi Experiment. The Fanisi Experiment. Ukurasa wao mtandaoni ni Fanisi Arts, na the featured act alikuwa the one and only Mutinda Muliro Elias, Mr. Trabolee. In their 6th installment as with the Blaze Alinote. I know they've had Kalamoto recently. I think I even mentioned this. The other act that nimeona kwa poster ni Valerie Mudhoni several months back, and then next month wanafaa kukuwa na Abbas is around. Aliperform kwa ile hip hop at 50, ile ilikuwa at Alliance Française wiki ya reopening ya Good Institute. Then atakuwa featured pia kwa their session ya mwezi ujao. Ina happen kila mwezi the first Wednesday of the month, because ilikuwa tarehe moja na Trabolee ndiye alikuwa featured. So check out Fanisi Arts na we rada kuhusu hizi events zile wanafanya na the featured acts for hizi performances zao. The idea, the experiment ni kupeana live hip hop performances na experiences, na niliona snippets of performance ya Kalamoto. Ali bring out flow flani, alikuwa na Kitusua, alikuwa na Kolo, Abbas was there, kama Keishaka alikuwa around, na the band ile ina play na hawa wasanii tofauti ni band moja wanaitwa Chromatics. So the sort of idea ni kama a Coke Studio for example, wewe unapata band iko available for the artist kutumia, and kila msanii anafanya na the same band, na hata kama si all individuals, at least a majority of them. So for the Fanisi Experiment, band ni same, wasanii ndio tofauti, which inasaidia kwa sababu kwanza most hip hop artists huwa hawajali kuhusu live performances, and their performances zinakuanga shitty and they don't care about that aspect of the hip hop experience or experiment, hip hop experience. And then secondly, inaweza kuwa pia a challenge for artists kupata bands to play with or instrumentalists to play with, so ina remove hiyo problem na hiyo barrier ya kujaribu ama actualize perform na band, so inaifanya easier for them, na mnaweza pata band na wa interpret your music na mcheze live. So ni poa kuona wakienda hiyo direction. I would not be surprised huu mwaka nikiona Nafsi Huru akiwa hapo, nikiona Jemedari akiwa hapo. Those are two that come to mind as obvious choices. I will wait and see whom else what a feature, but Trabolee alikuwa the featured act, as you can see from Wambui amesema try that na 2 emojis of fire. Asante Wambui kwa kujitambulisha that you're here. The rest wenye menyamaza ni sawa tu, hatukujudge as long as uko hapo tu, that is what matters. So the performance ilikuwa kitu kama 2 hours or thereabouts, na ilianza kitu ka 7, so tulifika a few minutes past 7 pm na alikuwa on track yake ya pili. Na Trabolee, if you've watched him live, akona a huge catalog. Hata outside of kumwona live, catalog yake ni kubwa sana, and it goes way back, way back, as far back as 2015
2013 or as far back as 2011 kama tuna consider Dynasties and Kingdoms kolabo yake na Ro Trabo. If we go as far back as that, then tunaweza sema inaanzia hapo, or 2013 tukianza kuhesabu released projects na bodies of work, na tuanze kuhesabu THC debut mixtape yake, then tukuje all the way hadi 2 aka Maliza Roho 2 which will drop a few months back in December. So 2011, 12, 13, in almost a decade in of releasing music. So his catalog ni vast na amekuwa consistent in releasing works na pia consistent in terms of penmanship yake, in terms of skill yake na kushughulikia na kujaribu ku become better as a crafts person. So whenever you watch him live, based on the fact that akona huge discography, anaweza na anywhere at any time, so inakwanga hii mode ya kuoscillate kwanza between different eras of trap, and then between different projects, and then pia kwa the songs ile ana perform. One thing that Trabolee amekuwa consistent in doing na ni part of his style, anaweza chukua a verse from a different song aiweke kwa another one na abadilishe context yake. Hii ni something that pia alifanya time alikuwa na perform at Slam Africa. What They Done, for instance, ngoma yake na Kina from THC, verses zake from there ni vitu alizitumia as spoken word performances. Ngoma yake I Forgive You aliperformingi as spoken word piece. So this is something that Tra hufanyanga. So it's usually fascinating na inaweza kuwa interesting if you know the catalog na uone vile ametoa verses from different places, and then sometimes, especially a while back, nakumbuka nikifilingi na nikiobserve that it seems as if ni patchwork, so ni collage, anachukua hii kutoka pale na hakuna specific stream that tuna follow, so inaweza kuwa that for you. And then also if you know the catalog inaweza make more interesting, but pia kama hujui the catalog sasa huwezi jua kile ina happen, inaweza kuwa tu hizi streams of that una experience za Trabolee, and his writing fails that kind of experience and that kind of moment na mode of expression. So alifanya the same for this one, as I've stated, a huge catalog na alipeleka all the way through different projects. So ali touch on All Roads Lead Home, ali touch on Telos, ali touch on Maliza Roho the EP, ali touch on Sadfa, ali play on Maliza Roho, ali touch on Maliza Roho 1. All of these projects ali play songs from, and we've reviewed Maliza Roho na Sadfa. If you've never checked out those videos, unadu Irauka's voice, unadu. Na mwaka uliopita tulikuwa na mazungumzo na Trabolee kuhusu All Roads Lead Home solo debut yake ya February 7th, 2015. Kama pia ujiona hizo videos, it's a 4-part conversation, an amazing 4-part conversation. Kama hujaiona unadu. So that was the experience from Tra, and even single songs zile ziko kwa project kama Mungu Mteja which ni ya 2017, as well as Feedback which ni ya 2017, and I think I have once played Feedback here live when I used to do that. Nakumbuka nikishare how kuna time nilikuwa na a lot of, I still do kwa hii phone, a lot of songs here which nilikuwa na download via YouTube converter. So nilikuwa na convert songs and then I have them as MP3s, and I still have hiyo folder hapa that had those songs that I had downloaded, and one of those songs was Feedback by Trabolee, produced by Ed the Beatsmith. And actually kwa hii playlist, kwa hii folder ya MP3, it's the last one. So this is 20,
17, the last part of 2017 and then getting into 2018. So hapa niko na the first 3 ni talks za Alan Watts. This is ni kama naweza rotate screen. I think this is death is only the beginning. Death is only I have also played an Alan Watts speech here, I think. Na ilikuwa exubia. Death is only the beginning. What happens after death? And sometimes there's nothing wrong with you. There's nothing wrong with you. Now, there's nothing wrong with you. Brother Ali's sensitive. Charlene's I've never been to me. Dizzy Wright's untouchable. Performance FKJ. FKJ at La Fe. Electricité. 4 Women. Cover ya kina Lisa Simone. Hamza's Breathing Part 2. The remix. Oof. An obsession. I used to play this song in 2019 a lot. Reality by Black, DC, Pressure, MC Juice, Wake Up Show, Freestyle, MC Juice na Supernat, Freestyle, and then Mediterranean Sundance, and then Trabolee's Feedback is the closing track here. And I still have it hadi wa leo. I don't even know kama itakuwa visible, but this last song is Trabolee Feedback, produced by Ed the Beatsmith. Yo. Hii pia ni another song in 2017. I used to play the song a lot. And I am that fan who raps along to mangoma za Trabolee kama zote, because I am him. Najua ngoma za tra kushinda tra. Anyway, so ngoma kama Feedback na Mungu Mteja, which ni singles na ziko kwa indie projects, pia ni songs that aliplay. Hata ngoma aliplay Mfalme ni Kings. Iko kwa project ya Cave Beats. So Tra alikuwa na a song there, aliplay hiyo ngoma inakuwa na a beautiful chorus. And then some of the other songs wakituka Rotrabo yake na Rotrabo Reprise, Romi na Trabolee, which kwa All Roads Lead Home. Then aliplay ngoma ka We Won, aliplay The Healing, waliperform Isani from Maliza Roho 1. Hearts is another song, Sikio la Tatu na Achieng. I believe that was the first time they've played that song live, because time Trali performingi mara ya kwanza publicly I believe ilikuwa in 2020, and this was in Feb of 2020 before COVID happened at Gut. Na nakumbuka Achieng was kwa the lineup but hakuperform, na Trali perform peke yake. And then during the Cheche session na Akili Black ilikuwa yeye na Akili. So I do think, and I even said that nikishare the snippet kwa my story, that possibly, and I believe that ni mara ya kwanza waliperform hiyo ngoma pamoja. Mutinda Muliro, ndugu yangu, iwapo unatazama, confirm kama kile nasema ni factual. And then from Sadfa ngoma ka Vantage Point, The Meaning, and Sadfa ili feature heavily kwa lists zetu za Kenyan hip hop projects of 2020 top 5. Ilikuwa first time kufanya hizi lists, mara yetu ya kwanza kwa Sanaa, our first year tukifanya reviews, na Sadfa ilikuwa one of those projects that ili feature
The other one ilikuwa Frequency, na naona Wambo I believe bado ako hapa, fan wa Frequency and now fan wa Tra based on comment yake. Frequency ya Checkmate Mido. Wambo ni fan wa Checkmate Mido. Pia hiyo project yake ilifeature heavily kwa lists zetu za the best Kenyan hip hop projects of 2020. Inakaa mbali. So this year Sadfa will be turning 3. Unbelievable. And then Frequency will also be turning 3. Wow. Yo. And then Sanaa kwa Sana on YouTube will be turning 3. Sheesh. Unbelievable. So from Sadfa, those are some of the songs. I believe the opening one from Sadfa ilikuwa Vantage Point, which ilikuwa kwa set yake ya mwisho ile alianza nayo. Beautiful rendition na interpretation rather from the band kwa that song, inakwanga na energy flani. So listening to this song, I said this nikireview the cheche session kati ya Tra na Akili, inakuanga a different experience. So hiyo ilikuwa more intimate, the space was smaller, the speakers were closer, and experiencing Akili Black akiwa on the soundboard is a different experience because ni what we have on record but heightened, and then pia the arrangements waliplay nazo, the aspects of the instrumentation they played around with them, something that Akili does. Ukisikiza beats zake ali bring that experience live, and how alikuwa wana play with song arrangements is something that niliremark niki review their performance at Cheche. Huku sasa ni kusikia the production from the band and how wana interpret the music live. So ni the band ndio ina provide the soundscape, and that is the canvas that Trabolee anatumia kupaint. And one thing that Tra alifanya really well ni kukuwa flexible na fluid in terms of flow yake. So ukipick a particular song, kuna ilikuwa sijui kama CV1, kuna ngoma fulani ile ukisikia how the band ilikuwa ina sound na vile flow yake ilikuwa ni different from what you'd experience on what is there kwa the record, which nasemanga ni what live music is, ni kutupatia a different experience from what tuko nayo tayari on record. So hiyo ni kitu that pia yukuwa good at doing, kwa sababu he is a master na amewakia flow yake na rapping ability yake for so many years. So hadi saa hii inamwala hiyo ability ya if the soundscape ni tofauti, utamwona akiget into different flows na different pockets. Aliperform pia songs from Maliza Roho the EP, which I have mentioned, ilitoka in Jan of 2019, which ilikuwa ina proceed, which came in 2018, Telos Preaching to the Convert. So Eon of Light aliperform na pia alifanya My Mind, which is another song from that project. Na from the EP now akifanya lot to say, the instrumentation ilikuwa different, akaget into different flows, and then I think alifanya look back again, look back again, ali perform as well, and the situation ilikuwa the same. So kujiput into easy pockets of live music na kukuwa flexible and masterful about your rapping performances and about your ability na skill set ni kitu that Tra amekuwa akifanya na imemput kwa hii position ile yuko in. So alificha Mido na alikuwa na Achieng as a vocalist apart from the band, which ilikuwa na keyboardist, ilikuwa na a lead guitarist, ilikuwa na bassist, kulikuwa na drama na kulikuwa na mtu wa trumpet, which ni an element that Trabolee amekuwa akinclude kwa a number of his performances. So mostly inakuanga sound design informed
For instance, performance yake ya 2020, hiyo ilikuwa show yake One Track Minded that nimemention at Good. Middle East was the one providing the sound, na Trabolee alipick hizi ethereal jazzy sounds for hiyo show, na hiyo ilikuwa ni kama debut show yake. Ile ni yeye amego ahead kuiorganize, kuiconceptualize na kuexecute. Before that alikuwa ameperform at another show that Buddha Blaze was also a part of. Ilikuwa inaitwa Nairobi Rhapsody. It used to happen at Muse Club, na I believe Trabolee was the first act kukuwa featured. I reviewed that event. The review is up kwa blog sanakosana.wordpress.com. The other artists who performed there were Cardinali. I was there for that one. HR pia aliperformingi hapo, so they had a few episodes and then ikaisha. So from there nakuona Trabolee akiperform, and around this time 2019 alikuwa na work na Middle East sana, and they still do, courtesy of Boom Bap Click na Trabolee kuanza ku mix na ku play music as a mixer, as an amateur DJ, atajita a DJ as alisema once tukiwa hapa live. They've worked with Middle East and they keep doing so, but at the time ilikuwa an MC and a DJ, na pia walikuwa nafanya living proof, which pia iliisha, but ili document historia time yake, na bado hizo videos zina exist. Ukitafuta living proof, LIVIN proof on YouTube utapata hizo series, Trabolee aki-interview wasanii and then the artists wakiperform some of their songs. So Joseph, who came through for our conversation ya Rominology na mashairi, amekuwa featured. Oxide amekuwa featured. KLM was featured na pia aliperform na pia alikuwa na a freestyle session na Ojiji. HR amekuwa featured. Esamgavi amekuwa featured. La Music Junkie, How Things Align, Serendipity amekuwa huko as a journalist. King Kabi, whom tulireview hapa on our anniversary last year, tumeongelea anniversary yetu, How Things Align, alikuwa featured, as well as yours truly kona interview na Trabolee. We go way back na Tra. So that was Living Proof in 2019. Then 2020 performance yake at the Good Institute. During the session kulikuwa na an intermission. I interviewed Trabolee. Hiyo pia iko live, iko available on YouTube. You can find that interview as well. I am him. So watching hizo performances za Tra, hizi aspects za jazz ni kitu amekuwa akifanya. Pia ukisikiza sounds zile akili black pull from, kuna influence ya jazz and such instrumentation, such musical influence, and kumwona akifanya na chromatics, for me ilikuwa tu a continuation of kile amekuwa akiwakia. Another thing ni during performance yake at Slam Africa, Poetry Slam Africa, this has to be in 16 or 7, because ilikuwa during Grand Slam na ilikuwa the night before the Grand Slam, and I think ni the night that kulikuwa na Women's Slam, so this might be 2016, kasi 16 ni 7, I think ni 16. Anyway, akiperform alikuwa pia na mtu wa trumpet, and mwenye aliplay naye Samson Michael ni msee mwenye ameplay pia na Mufasa, na hiyo play na Mufasa, I believe ni the same person. So kwa hiyo show ya Trabolee, kwa performance yake kwa his performance at Poetry Slam Africa in 2016 or 17, aliperform pia na msee wa horns. So in a continuation of what Trabolee amekuwa akifanya, ni vile it's just a fuller band, and I have waited and I've wanted kuona Trabolee akifanya his songs
a live band for a long time, and even his performance at Slam from a few years back ilikuwa his attempt at doing so, ni vile haijakuwa consistent. So ukimwona at the Muse na ukimwona at Good with his performances that I mentioned zilikuwa na DJ. Sasa kumwona na a live band ilikuwa a great experience, and is something that I would love to watch him do more of. Kuna time I saw a tweet maybe last week msee akisema Mau from Nowhere would be really befitting for NPR. Then msee mwingine akasema as well as Colors. Definitely agree. I think Trabolee would also do well kwa hizo platforms. Really, really, really well. So since for Colors you can use your production. Now play around with how you are choosing your stems and whatnot. That can work with what Trabolee has already been doing for the past few years. For NPR, with the idea of a band, I would love to watch Trabolee keep up na kuwork na band na waendeleze kile wanafanya. So Achieng alikuwa vocalist wake as I mentioned, and then mse pia alikuwa part of the collaborators, ilikuwa Checkmate Mido. So nimesema how moments za coach Trabolee akiperform ana pull from different sources za catalog yake, ana interpolate his own songs. One of those ilikuwa Rotrabo, which ilikuwa one of the highlights kwangu, ikija kwa the instrumentation, how wali capture and then how wali perform. The other one I think ilikuwa Sahau Shida. Sahau Shida ni his park, kulikuwa na Rotrabo. Those were some of the performances that stood out ikija kwa their interpretations. And Vantage Point, I mentioned it earlier as well. So Rotrabo, I understood why that happened kwa sababu the song iko na a guitar, so it makes it easier for the band kuicheza. Mfela Kuti with a saxophone, bring it back to base, back to home. Na pia hiyo ni something that tryna pull from their catalog, na hiyo ilikuwa from Skull Villa, yeye na Jukemeister. So that ilikuwa one of the high points za the performance. Ili fiti, band ilikuwa on point, guitars ilikuwa sawa, the bass, the drums, the keys for most part of the performance zilikuwa zinakuwa overwhelmed, but kuna instances especially I think kwa the latter half of set yake ya kwanza that changed. So it's more to do na what inakuwa prominent kwa the performance. Something that I also appreciated ni that ungeza kusikiza Trabolee na the band haikuwa ina meza. That was a plus, because shows za hip hop na vocals zinakuanga story ingine, husikiangi rappers. So I am really glad that haikuwa the case na tuliweza kusikiza Trabolee clearly. So for Rotrabo, the interpretation hapa outside of what the band walifanya, which ilikuwa an amazing job, ni yeye kuficha Checkmate Mido kustep in for Romy Swahili. Kwanza nilikuwa nadhani will Checkmate rap Romy's verse, then akakuja akafanya his own thing. Alikuwa na a bouncy flow. Nana hii mitaa manispaa hii bidhaa hii idhaa, alikuwa na particular bounce. I shared the snippet kwa my story, it was amazing. Alikuwa in pocket sana. I loved what they did with Rotrabo na kuiturn into Check Trabo, and then Checkmate kukuwa na verse yake. Absolutely loved that moment and how Mido ali flow into it. Then kulikuwa na
a point where kulikuwa na a short break or intermission rather. Tra alitoka kwenye jukwaa aka introduce Mido mwenye alikuwa na set yake fupi, so this was around kitu kama 820 something hapo. So Mido aliperform set ya ngoma tatu. I believe kulikuwa na Only God Can, I think kulikuwa na Kimbia na one more. Hizi ni songs from Jezebel. Hizi ni songs from album yake Frequency that I have just mentioned. But before that happened, before amalize kwa Only God Can, Trabolee alikuja stage tena na aka perform pia a verse kwa hiyo ngoma ile Mido open nayo. But before, Mido alifanya some beatboxing and kukawa na a beautiful hip hop moment that you can now captured kihistoria. Ukiangalia beatboxing, huge element ya hip hop, and then the MC na again Trabolee kukuwa the MC that he is, kukuwa the skilled rapper that he is. Alifanya hapo, I think alifanya one song with the beatboxing or another verse, and then akafanya performance ya something called tra where anakwanga this piece yenye anatumianga the entire piece, the entire work kupeana explanation na kubreak down hiyo acronym ya tra all through. A short backstory ni time Trabolee alikuwa anawakia Telos, Preaching to the Converted, which initially was THOP, The Heart of Pharaoh. In 2016, early 2016, this was a year after I dropped All Roads Lead Home. Tema alikuwa anaiwakia, alikuwa pia anawakia freestyle yake ya A Tale of Two Cities, hiyo beat ya Geco, hiyo ngoma ya Geco, which ni one of his recognized freestyles. You can also find the video na inaitwa Mutinda Muliro freestyle. Alikuwa pia ana undergo moment ya what you can call a transformation ama a transition, kwa sababu akaanza kutumia Mutinda Muliro. Kwanza kulikuwa na an exclusive ya kuona the Mutinda Muliro video before it drop kwa keja ya Abstract Omega, Monsoon's studio. Backstory. Then kulikuwa pia na privilege ya kusikia songs from the Heart of Pharaoh kabla zitoke. My mind was one of those. Also time Trabolee alikuwa na learn kuhusu Akili Black, alikuwa amebump into beats zake on SoundCloud na alikuwa ameandikia one of them. The way out. I remember The Way Out as well. Hiyo ilikuwa beat ya Buff. Ni beat ya Buff. I remember kusikia hiyo guitar lick and that water refill. I usually remember that memory sana. Hiyo ilikuwa another song that Trabolee alinichezea. And the TRA piece, sikatana kumkata hizi story. Ndio alikuwa ameiandika around your time. Ilikuwa a new piece, so ilikuwa kwa notebook and akani performia the entire piece. Nikisema mi na try go way back
we go way back, siku chocha tu. So that was 2016, and then tukangojadi 2018, the heart of Pharaoh ikakuwa telos na ikakuwa preaching to the converted eventually. And that is some history, some music history for you, and also kwa Mutina Muliro freestyle na kwanga mentioned mahali. Mi ni OG. I'm a respected young man out here. So history for you, history for you. So alifanya hiyo piece na Checkmate Mido, and the way ali-rap ilikuwa fast paced na bado alikuwa kwa pocket ya what Mido was beatboxing. That was a plus. Mido's performance, obviously a plus. Mido has been performing and doing live performances for long, and you can see your distinction kati yake na Tra ikija kwa being in pocket ya the live performance completely na understanding hizo dynamics, but vile nimesema nangoja kuona track ifanya mo. And then Achieng pia outside of kukua vocalist for performances za Trabolee alikuwa pia na performance yake, and then at some point Mido na Tra wakamjoin waka hype up the session and the performance. Ilikuwa this moment of energy na vibrance that ili entertain na ikaeka the crowd ikakuwa engaged. So hizi zilikuwa moments from the performance. What I noted ni the jazz interpretations za the band. Kulikuwa na highlights as nimesema, kulikuwa na high moments obviously, which nimegusia some of them, but one thing that I noted ni haikukuwa completely a moment ya synergy between the band na Trabolee. So obviously kuna the fact that hawajakaa na hii music for long ndio waweze play vile wataiplay, kwa sababu if you've practiced for a short time period una focus more on playing the song ndio uwe right and not feeling the song. So hiyo ni something that ukiwaona wakiperform ulikuwa unapata in moments here and there, and kuna hii glue, kuna hii sinew that kidogo bado hijapatikana, which ni understandable based on the time that walikuwa nayo ya kuperform and that hawajakaa na hizi mangoma. And nakumbuka Roger akisema what alikuwa curious about before tuende kwa the show ni kuona how wataplay what Akili Black produces because of how his production is and what anaikanga kwa elements zake za kuproduce. So kuona waki-reproduce live alikuwa curious sana about, na tukashare hiyo sentiment that the band haikuweza completely na entirely translate the same na kukuwa na hii synergy kati yao na Mr. TRA, but hata kat hataifanya with the same band but with different bands, but ukifanya the same band inasaidia because it builds the chemistry, ina build the chemistry regardless of kama ni the same band or a different band, still itakuwa amazing, na niko very interested in seeing Trabolee carry on performing with a fuller band, or even since hii ni a Fanisi Experiment and even for him ni an experiment, kuona what elements worked for him and what does he need moving forward. Anaweza tumia a bassist na a trumpeter na a drama, anaweza tumia keyboardist na electric na lead na drama. Where do you go from here? Where do we go from here? Where do we go from here? Hiyo ni up to Trabolee ku decide based on kile anataka, but I would definitely love kuona more
of that. Toka kwa the mantra. And obviously whenever you see Trabolee kukoa list mahali, enda uone hiyo show, enda usikize the raps, enda usikize food for thought ambazo hujaza sahani akicontemplate. Show up, enda usikize. Ukiona Achieng kwa poster mahali, do the thing, usijifanyie disservice kama hujaona Achieng ama hata kama umeona Achieng, enda uone Achieng tena. Achieng is one of those people you have to see live. You have to see live. Ukiona Mido mahali kwa poster, changamka. I didn't mention Mido. How? He is another one. I would not be surprised kumwona kwa lineup ya Fanisi huu mwaka. So Jemedari, Nafsi, Checkmate, Mido, tumuongeze hapo. I would not be surprised. So ukiona hawa watu kwa poster, ukiona Tra, ukiona Achieng, ukiona Mido, changamka. Something else that I would say in terms of using a vocalist, pia kukukuwa na a complete synergy kati ya Achieng na Trabolee, hizo moments za choruses na BGVs. So using vocalists in hip hop inawezanga kuanga tricky because of the choice of rhythms that you give them and then how that affects their delivery. But sasa also there is that and how they fit kwa the soundscape, and then pia ni their dominance in the performance. Are they predominant kwa the choruses ama are they backing you up ama una watumia kwa njia gani? So hiyo ni something else that I noted nikiangalia inclusion na role ile Achieng aliplay kwa the performance. So since kuna a full band playing and kuna keyboardist, kuna drama, kuna bass, kuna trumpet, kuna lead, most of the time haikuangi favorable to an Achieng. If you've watched Achieng perform live, where either kuna guitarist whom anakuanga Kenti ama kuna guitarist whom ni Kenti na percussionist who is Rico, or ni yeye na gita yake, those moments zinakuanga experiences. Those moments are usually experiences and you bloom sana in those moments. So more of that from yeye as an artist, definitely you can experience. So kumseti kwa ni content ya a hip hop performance and kuna other instrumentation, especially for this one with a fuller band, and then ni chorus, sikuona your complete harmony yenye tunge expect ama yenye ingepeleka the performance kwa another level based on vile wali execute, and then the dominance or lack thereof ikija kwa the choruses, because still Tra was performing most of his choruses. Hiyo pia maybe ingesaidia ku highlight Achieng more na sisi kuona more of strength yake vocally na power yake as a singer na vile ana fit kwa hii canvas na kwa hii soundscape ya hip hop. Shukran to the 3 people walio hapa. Kama huja like the video, like the video. And the 3 people pia include myself. I am part of the people who are here. So shukran Hazel, shukran Wambo, asante sana kwa kukuwa hapa for our first Sanaa kwa Sana Sunday session live on YouTube. Wamboi, wewe ulihisiaje kuhusu show? Hujasema maoni yako kuhusu show by the way. Siku hizi kazi yako tu ni kuishia mtaa mapema kutoka kwa events, eh? You don't want to spend time with us. You just leave. Sad.
hata Katra atakwambia I'm fed up, sihitaji feedback, mi nimeitisha, so unaweza nipa. Alhamisi, hiyo show ya Trat Fanisi ilikuwa Jumatano. Alhamisi kulikuwa na Kenyan Karaoke Night, the first one of its kind at Toque restaurant pale Ngara, next to Kobil, courtesy of La Music Junkie, Elias Furaha Roguru of La Music Junkie. If you do not check out La Music Junkie, please do so on YouTube, on Insta, on Twitter. Tafuta La Music Junkie. On social media ni La Music Junkie, on YouTube ni Music Junkie. Amekuwa akifanya interviews naye pia na wasanii kadha wa kadha kwa concept inaitwa Top 5 with La Music Junkie, so check that out. Na pia mtafute mtandaoni for playlists and for more updates on Kenyan music as well. So alikuwa na Kenyan Karaoke Night, an idea that alikuwa ametease from a while ago na eventually ameweza kuexecute. Nilikuwa namwambia this is a moment of pride kwa sababu alifikiria the idea na can ensure that ameifanya, can ensure that ameiexecute na finally imefanyika. Iwapo hataifanya tena, as I told her, it's okay. Aliifanya, aliconceptualize, aka-execute na akaona what it could be. Hiyo ndiyo kitu important that alifikiria na akadu na aka-act. So the karaoke, Kenyan Karaoke Night ilikuwa pia na a featured act aliyekuwa Mary Olive, and that seems to be the format that Music Junkie atatumia moving forward, where ni yeye and ana host and a featured act mwenye ana perform, sijui kama itakuwa hivyo all through, where just a few songs yet you're performing kitu refu. So for Mary Olive alifanya ngoma mbili from her self-titled EP, and then na Music Junkie vile ilianza, ye pia ndio alifungua the performance, open the karaoke night. It was supposed to be from 7 to 10, got there at around 8 something, ndio tu ilikuwa inaanza kukaribisha watu na kupeana rundown of vile kutaenda and the idea of the karaoke night. So that went down up until 10 something pm. Watu waliimba, nilishare snippets za the performances za watu wakiimba Kenyan songs all night, Kenyan songs. That was great kuona. Music Junkie aliopen na kesho kutwa ya Ethan, and then the other songs that people performed, Mary Olive aliperform watu na viatu ya Nyota Ndogo, kulikuwa na Sinzia by W na Music Junkie, kulikuwa na sasa hivi Fave ya Hazel performed by one of the revelers hapo, but hakumaliza, so Junkie had to come through and finish the rest of the song. Furaha ilikuwa busy hiyo usiku, but inaeleweka, ukifanya event lazima tu kuwe busy, ensure that kila kitu kiko sawa. Kukawa na performance ya Taxi Driver by Wendy Ndaki is an animator na illustrator. You can also check her out on YouTube na Twitter na Instagram, uone kile anafanya for the gaming scene. Anafanya kazi nzuri for the gaming scene. Wendy Ndaki, Wendy with an I. That was kile ali perform, but at this time ilikuwa nje on a call. And if I talked to you nikakwambia niko Toque restaurant, unajijua, you know yourself. Hiyo time Wendy alikuwa ana perform, kulikuwa na performance ya Feel My Love ya Sauti Sol by Afropatra na Chief. Kulikuwa na Nakufa by Okelo Max. What else?
Those were the songs. Hakukuwa na kata sauti. So anyway, you do get the point. A Kenyan karaoke night. Then after people were done with their performances za karaoke, nimekumbuka kuna mtu alirequest Geri Nengi akaperform pia. Kumaliza kuperform after kurequest hiyo ngoma sijui kama mara ngapi. Yo, respect people. You ask for a song, go all the way and finish the song. Respect us. Then after performances were done, Junkie aka precede Mary Olive aka perform With You, which ni fave yake ya Furaha from the EP, and then Mary Olive akamaliza na Crush na Nyamwadhi. I shared snippets of the performances, kama uliziona you know kile nazungumzia na unapata picha, but ilikuwa a successful night. Vile iliisha, watu walikuwa wanaulizwa in a survey manner kama ifanyike twice every month, so that is by week once every fortnight, ama ifanyike kila wiki, ama ifanyike once a month, ama once in 2 months, ama annually. Watu walikuwa wanaulizwa. Demokrasia. Mika ni misi waulizi, mi nafanya tu kenye nataka, alafu nyinyi mtaji align to my plan, but that will be decided. Junkie alisema ataendeleza hayo mazungumzo mtandaoni, then atafikia uamuzi baada ya kuuliza watu maswali kuhusu vile wanataka iwe. So that will be that, but ilikuwa a successful night. My option, my thought would be once a month, kwa sababu nahisi ni manageable. Once a month ni manageable. So ni 12 sessions within a year. So kama for this year would be 9 of those, or what am I saying, 10 tukitoa Jan na Feb. Na pia ka itakuwa deck because of festivities, but since it happened early in the month, those would be 10 sessions, which ni amazing. Na pia ni for a start because you want to see how this would go. Kianza na once every 2 weeks inaweza kukimbiza na uanze kufeel drained mapema, kujaribu ku keep up na kuifanya every 2 weeks, but Junkie ndiye ataamua. The songs pia at least kuna lyrics that zinapatikana karaoke ziko available, so inasaidia, na it's a culture that if this is to happen ita grow na more songs zitaundiwa karaoke videos, and then more people will be performing Kenyan songs kwa karaoke, na Furaha ako part of hiyo historia kama mwenye ameifanya na mwenye ame-spearhead, na anataka kuona hii idea ikiwa a possibility, yeye kama a Kenyan music junkie. So that is a plus, na ilikuwa successful, na nasubiri kuona kule itaenda na what will come out of it, and whatever music junkie ataamua kufanya, na the concept na the idea of Kenyan karaoke night, which ilikuwa pia in partnership na Keep It Kenyan, another platform that you should know about. Kike.
The other song that ilikuwa part of the list ilikuwa Insecure ya Sauti Sol. Kulikuwa na this performed Niko Sawa ya Nviiri na Bien. Kubali ya Brandy Maina. Kuku ya Elani. Hizo ndizo nilikuwa nimesahau kutaja. As we complete this, hii pia ni experiment yetu. Kulikuwa na International Women's Day Festivities kicking off at Alliance Française, na hii wiki wako na other activities. Unaweza check out AF Nairobi mtandaoni for more information. Kuna activities as from tomorrow with regards to International Women's Day. And hii particular performance ilikuwa na Liboy, Muhonja na Gaia. Gaia alikuwa the main act, anatoka from Reunion Island. And vile poster ilikuwa ndivyo vile walipangwa kwa performance. Liboy kwanza, Gaia katikati, Muhonja mwisho, and that is the way performance ilikuwa. Tukiwa Loiter Street, tukicross barabara ndio tuingie hiyo side ya Alliance. Nilikuwa naambia Slim hiyo Liboy yako stage na utapata anamaliza performance, and indeed by the time tuko tunaingia Gaia alikuwa stage, Liboy alikuwa shatoka, na niulizia nikaambiwa alikuwa na a brief performance, haikuwa something major. Gaia had a long time on stage compared to Liboy na Muhonja. Then Muhonja akamalizia. Ilikuwa a great choice kuacha Muhonja amalizie the performance. Mwenye alipanga hapo alifanya kazi yake. So for Gaia kuna moments kwa performance yake where alikuwa na crowd engagement na crowd involvement, whether ni kuambia wa clap na kuplay some enchanting grooves ama kukuwa na chanty vocal performances na moments that ili bring wase on board. And then kulikuwa na hizi moments where alikuwa ana perform tu and the crowd haikukuwa engaged na involved, haikuwa ina participate in hizo moments, which I felt were the majority more than the former. Then pia ilikuwa moment of just kuperform the song, a song imeisha, next song, a song imeisha, next song, which if you observe Muhonja alikuwa na take time with performance yake, and I'm sure Liboy did the same. I saw snippets za performance yake, na najua pia Liboy anakuanga hivyo akiperform, kutake time na kuku real into the performance. It's something that I have observed, which pia I was supposed to make because of your crowd involvement na engagement as far as Trabolee at Fanisi. So with the fusion of verses from one place, from one song na another song, and hizi choruses zile track nazo that are catchy and memorable, kile alifanya tukiwa cheche engaging with the crowd, which hata ni more difficult kufanya kwa sababu if you have akili on the soundboard and vile ana program, kuna particular part where kuna bars kadhaa for a chorus, and so you have to get back na uendelee kuperform. But when the live hauna hiyo restriction ya this point uta perform the chorus na umalize uende, you can play around with that with the band because they are playing the music live, unless ni moment ya half live, which kulikuwa na some aspects of that from Gaia. So nilikuwa nasikia some drums, nilikuwa na shanga hizo drums
drums zimetoka wapi. Alikuwa na guitarist wake on lead, na alinikumbusha Maya Von Leko sana. So with easy moments of being part of the audience na kuona track with the band, hizo ni something pia, hizo ni other ideas that would be great kuona zikiwa incorporated, za involve the crowd in the performance, because akona the choruses that can be catchy na memorable, na even the idea of mantra, which is something that we've spoken about na mentioned even here, ya yeye move, not really moving but just identifying as mantra, the mantra na mantra because of how chanty na hizi refrains mziki yake inatumianga na how chanty his music is, that inafaa pia translate to the audience, and it can help as well, it boost the performances in terms of being memorable, because the audience iko involved in hizi choruses and hizi refrains that anakuanga nazo, na pia take to time with the performance and not just performing kuperform vile iko in a structured manner, play around too with sitting with choruses, even sitting with a verse and sitting with more spaces, that will also be something. So ni kitu nimekumbuka because of Gaya's performance as well. Hakukuwa na hizo spaces during performances na bringing us on board and reeling us in, nikiangalia kile Muhonja alifanya. Not that it even has to be and have spaces, the main point ni the engagement part, and then bringing people into kile unafanya, kwa sababu of the geographical, not really the cultural, rather it would be the cultural difference. So kulikuwa na hizo instances zile alikuwa ana break down what a song is about. Aliperform a song for the hyenas, Princess Hyena. Alifanya Japanese song, na hizo ali tell the story behind. Which is something that I've mentioned here nikiongelea Fadhili when ana perform for audiences, na haelewi the haelewi the language ile anatumia. Alisema na alishare with us, akatuambia approach yake ina entailingi kuambia what the song means na what it is about. So kuna hiyo cultural difference that informs that, same na what Guy alikuwa anafanya for some songs, ku explain the meaning or the inspiration or the story behind the song. So hiyo ni one of hizo ways za bring people in, definitely. And as nimeremark, kulikuwa na hizo instances where tulikuwa na yeye, kama ni because of the grooves na the rhythms, or because of yeye kuambia watu wa clap na wa move in a particular manner na waimbe refrain ama wa respond in a particular way. Hizo zilikuwa, but largely the performance as a whole, that moment of taking the time and then just walking us through the entire performance musically, sana si something that wali execute and then, as I've stated, vile walipanga Muhonja ajamalizie, ilikuwa an amazing plot, because alipeleka the energy juu, watu walikuwa kwa flow, people were dancing, ali engage with people and wali take time yao, the band took time. Sijui kama ilikuwa the same band, from what I saw kwa stories za Liboy, ilikani kama the same band that played for Muhonja ni the same band that ilikuwa play for Liboy, I believe, apart from the percussionist, because Eriko alipina Liboy and then Muhonja had a different percussionist, but sijui, I could be wrong.
na ilikuwa cyclical for Muhonja. Cyclical in terms of the band ilikuwa stage before akuje, na waliplay a few covers. Waliplay a song whose tune I initially presumed to be KDK ya Chidenma, and then got into it further, it was Eric Wainaina. And then after kulikuwa na a Sauti Sol song, possibly kulikuwa na one more, and then Muhonja came akaget into ngoma zake, and one of those songs ile aliperform ilikuwa dedication to mtoi wake. After aimalize, and ilikuwa a beautiful moment where ali interact with the audience, aka engage nao, akamwambia tuimbe pamoja, and once my child mwenye anatarajia will be here, nitamchezea a clip of all of you singing this song to her. So alisema to him or her, that's the way aliput. Ilikuwa beautiful, na performance yake throughout ilikeep wase entertained na ilikeep wase engaged. So after that alimaliza na Strength of a Woman. I remember when nilikuwa na get assigned to the main area of the performance, nikiambia our lovely Stella Kwaheri, who's not been here for years with us, Stella Sari, tukiongea huu upande mwingine wa Lions, as I was coming back, alikuwa na perform a song to do with rape na rape culture, na alikuwa anasema say no to rape culture, say no to rape apologists. That is what alikuwa anasema akiperform. So hiyo ndio place alianzia, and then akamaliza na story ya motherhood, pepea peperuka. That was the chorus, people were singing pepea pepea, then akamaliza na Strength of a Woman. Now you can see this sort of idea ikipermeate the entire performance, na the cyclical idea ni vile walianza na covers ndivyo pia walimaliza na hiyo cover ya Shaggy, and that is how your session iliisha. Nimeshare snippets of the performances earlier today, depending on time unaona hii sijui, but for you who is our Instagram family, naamini unaweza kuwa umeona hizo mastori na uko na vile the performance iliishia. And that was the week that was. Kulikuwa na so many events, good hard events from Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Hii wiki pia kuna more events coming through. I'll be sharing events. Meitisha updates on events. Last week, I believe Lulu asked, nikiongelea the BBC recording, who reads the TV or who killed science, mwenye hujamwona kwa muda. Kuna time pia jiliza kuhusu events, and then Kamene pia, once I shared the events that were happening hii wiki, alisema let's make this regular, so that shall be happening. Na hii wiki kuna events kibao sana, so stay tuned. I'll be sharing kuzihusu on Instagram, on Twitter, maybe on Facebook as well. I only shared on Twitter na Instagram, so I'll be sharing what's happening. Kuna events kibao hii wiki inakuja nyingi sana. Stay tuned na ujue kile kinafanyika, na uone where unaweza jipata according to your interests and curiosities. Hata kama si your interests, unaweza ona something that you might find interesting na uende uone. And that has been it. Tutafanya mazungumzo kuhusu the music writer exercise, tusikie experiences za Kakusha za mwisho na za Babu, and then time Edna atamaliza list yake, tutasoma reviews zile atakuwa ameandika zilizobaki, which ni 12.
with that being said, shukran to Hazel na Wambo wameniacha peke yangu hapa, na pia anyone else aliyeungana nasi but hakujitambulisha na hukujitambulisha, still nashukuru. Imekuwa our first ever YouTube live stream hapa Sanaa kwa Sana. Asante for being part of the history. Tumeandika historia kama vile Furaha aliandika historia, kama vile Fanisi inaandika historia, kama vile Alliance Française inazidi kuandika historia. So shukran sana kwa kukua hapa. Itakuwa the new home for hizi sessions, unless tunafanya hizo conversations which we will have them on Instagram. Kama nitakuwa nakuja solo, nitakuwa nazifanyia hapa kutoka sasa. So turn on your notifications, uwe rada na uweze kuchangamka whenever you see that tumekuja live. And then I should be having an interview with Slim Shaka this coming week. So kuwa rada, if you're listening to this, kuwa rada. Na shukran sana kwa kukua hapa. Leave a comment below and like the video. Currently iko at, is it 6 or 5 likes? So adisia yako pia, nami nitashukuru. Tuchekiane wiki ijayo for another Sanaa kwa Sana Sunday session. It's 11:05, it's 23:05 and then 05:03 a good place ya kuiachia kwa wale wenye wanafahamu na wanatambua numerology, something to leave you with. Shukran sana for your time. Wambo, Hazel, nawapenda na nawashukuru sana.